sprain, I'm not going to bother hopping him. I might not even walk him. I might, if he's limping, it's not going to tell me anything that I don't already know. I know he's limping. So what? He's going to cheat anyway, so I don't bother. But if he's again, 10 weeks down the track, 3 months post-injury, then like you, for example, I want to see you walking. I want to see how you squat. I want to see how you do single leg. I want to see what's stopping you. So the more information I have, it helps me make those decisions. Okay? And then I want to see you hopping and jumping and can you land on one spot? Okay? And how you jump. You might jump and you go, I'm okay, and this one might be okay, but it's versus. Okay, so those little things are important depending on the detail and the type of problem you have. Rồi thì sau đó mình sẽ đánh giá những cái hoạt động chức năng của bệnh nhân. Thì nếu mà bệnh nhân đang ở một cái giai đoạn cấp thì mình sẽ không có yêu cầu là bệnh nhân làm những cái hoạt động chức năng này, bởi vì lúc này là bệnh nhân đang bị đau và cho nên là nhiều khi là sẽ ăn gian cái này cái kia thì mình sẽ không có đánh giá được. Thì ở những cái giai đoạn mà sau đầu giai đoạn phục hồi rồi, ví dụ như là mấy 5-6 tuần hoặc là 3 tháng trôi qua rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu cho bệnh nhân làm những cái hoạt động chức năng, ví dụ như hồi nãy thầy nói là đứng cong bằng chân rồi nhảy để xem là hai bên bệnh nhân làm có đều hay không, hay có vấn đề gì xảy ra. So in sitting, standing, bending, sitting. In sitting, you could do some general muscle strength work. What I said before, and in this scenario, if I know that he's got wasting in the muscle, that tells me enough information. I don't tend to worry about whether he's got a 3 or a 4 or a 3.5 or a 4.5. If I want that detail, then I'll go the next step and I'll use the dynamometer to give me a truer value than just what I'm feeling. But in general, I don't do a lot of sort of muscle testing in that way. You might need to in the hospital, but I don't tend to do that as much. Thì ở trong tư thế ngồi này thì mình có thể đánh giá cái sức cơ của bệnh nhân, ví dụ 35 gì đó. Thì thường ví dụ như bên mình thì mình sẽ cầm cái đó trong cái ghi hồ sơ của bệnh nhân. Nhưng mà với thầy thì thầy không có cần thiết làm cái đó lắm, tại vì nếu mà thay đổi là 3 với 4 thì nó cũng sẽ không có quyết định gì mấy tới cái đánh giá của thầy. Với lại có thể là mình sẽ dành cái thời gian đó để cho những cái test khác mà thiết nghiệm hơn. Rồi ngoài ra thì mình cũng sẽ có cái máy cơ mà nó có ra được cái lực số luôn á, thì cái này khách quan hơn, mình có thể dùng cái đó để ghi nhận lại. Probably the only other thing I might do in sitting is I might see how he uses hip internal external rotation, if it's a hip problem or I'm concerned about those things. But that's probably all I do in sitting. So no. Then I'll go through supine, and the first thing I'll check is pelvic alignment. So anything that. Ở tư thế nằm ngửa thì mình sẽ đánh giá cái mức độ cân đối giữa cái chân chạm. Bây giờ nó hơi cái hông, nhấc cái hông này, để xuống lại. Straighten leg out. And here I'll come up into there and I'll check pelvis alignment and see if it's level, see if it's, and I'll get a sense of SIJ gliding. So AP glide, I'll see alignment. I'll come back and look at leg length. If I'm happy with the alignment of the medial malleoli, anything within a centimetre or less, I don't worry about. It's not important, it's not relevant. Anything a little bit more than a centimetre, I'll write down and it might be relevant. Anything like 2 centimetres, then I'm thinking, okay, it might be contributing to what the problem is. But anything less than that, I don't worry about. Hồi nãy là thầy sẽ đánh giá khung chậu coi là hai cái gai giữa chân nó đều hay không, rồi có sự xoay cái khung chậu hay không ha. Rồi xong rồi sau đó xuống mình sẽ đánh giá cái chiều dài của chi, sẽ so sánh nhanh dựa trên cái mắt cá trong của bệnh nhân. Thì nếu mà cái sự chênh lệch giữa hai cái mắt cá nó dưới 1 cm thì mình thường ghi nhận lại thôi, mà nó không có ảnh hưởng gì mấy. Cái đó nhiều bệnh nhân sẽ có ở thôi. Rồi nếu mà nó hơn 1 cm hoặc 2 cm thì bệnh nhân sẽ có gặp cái vấn đề đó, thì mình phải làm một số cái đánh giá test khác để coi vấn đề đó nằm ở đâu. And the other thing I really make a big point about clearing off is psoas. So iliac psoas to me is a big factor in lumbar spine, in low back pain, in pelvis stability, in lower limb biomechanics. I always clear, I check, I palpate for psoas.
and I get the patient to slide their foot down. I feel the resistance against my hand. I compare left and right, and I see whether I need to deal with that. Because often, even if they have a problem down here, I'll clear this first before I come down to it. Rồi tiếp theo thầy đánh giá cái cơ gấp cái háng. Thì dù là bệnh nhân có đau ở chân, ở cái phần gối hay là cẳng chân gì đó, thì đầu tiên mình cũng sẽ đánh giá cái khớp háng trước. Tại vì nhiều phần đó là cái phần nó ngay khớp háng nó có góp phần cái chạy đau của bệnh nhân ha. Thì mình sẽ từ cái gai chậu trước trên đó mình ấn vào phía bên trong chút, mình sẽ thấy được cái cơ gấp cái háng đó và đánh giá thử coi là cái mức độ căng của nó như thế nào mà so sánh với bên kia. And then again, if I'm not worried about the hip, I'll clear the hip. I'll use the fader and the favor, so flexion, adduction, internal rotation, and I'll add that sort of jamming, and that gives me a general sense of what's happening at the hip joint. I'll do a favor, so flexion, abduction, external rotation. That'll also give me a sense of. So if I'm not worried about the hip, I'll clear this as a, oh, okay, he's fine, or I might find, and I'll compare left and right depending on whether I want to assess it or not. Rồi sau đó mình sẽ đánh giá tiếp cái khớp háng nữa là cái test fiber với fader đó, thì là mình sẽ gặp háng rồi xoay ngoài hoặc là xoay trong để mình coi thử coi là có cái nào bệnh nhân cảm thấy đau hay không và so sánh với cái bệnh còn lại bên kia. And then I'll come down to the knee, and once again, it really depends on what the problems are. I'll have a look at his active range of motion. So I'll have a look at whether he's got a lat, whether he's got a lag, so I'll get him to tense up his quad, and then can he lift? Can he get it? Can he hold? Is he dropping? So all that. Gặp gối lại. So I'll get a sense of Gặp nữa, gặp hết luôn. get a sense of can he do it? What's his range? Can I overpressure? And again, while I'm there, I'll quickly clear ACL, get a feel for that limitation, clear medial, clear lateral, and I'll go Murray's. So meniscus lateral, meniscus medial, and again, if I'm not worried, that's a pretty good sort of clearing joint. Is it a patellofemoral issue? Am I looking for tightness in the VL, tightness in ITB? If I'm worried about tightness in ITB, have I checked TFL and TFL's connection to IT band? Am I getting wasting? Can he activate and strengthen? Do I have tension in the tenderness in the patellofemoral? I dig under and feel for the facet underneath. What's his resistance like through his lateral retinaculum? Again, it all depends on what you're looking for. Rồi tiếp theo tới vùng gối, đầu tiên mình nhìn thử coi hai bên nó có bị nóng ở đâu hay không. Rồi sau đó mình đánh giá cho bệnh nhân gặp cái gối lại, xem coi là cái sức cơ bệnh nhân tới đâu, rồi có bị gặp hay cái mũi hay không. Rồi mình đánh giá tới cái dây chằng thì thầy sẽ để cái chân lên giống như mình hãy đàm á, thì sẽ coi cái mình sẽ coi cái độ lỏng lẻo các cái khớp như thế nào, là mình sẽ đánh giá được cả dây chằng phía trước chéo sau, những cái dây chằng bên, thì cái này sẽ làm tiền đề đó. Mình cảm thấy là đang bị lỏng lẻo quá thì có thể là sau đó mình làm thêm cái test scan kéo trước, rồi sau đó nữa là sẽ đánh giá là cái đó thì cái này mình cũng sẽ lắc như vậy, chủ yếu là để xem cái khớp ha. Rồi mình sẽ coi thử cái độ căng của cái cơ ở cái phần cơ bước đầu đó, cái cơ ngoại trong gì đó, xong rồi của cái đó mà mình đánh giá là có cái phần đau ở ngay cái cơ ở bên phía ngoài để cơ bước đầu á, có thể là có cái sự bất thường về dãy dạ dày, đó phải đánh giá lại hết cái dãy dạ dày. So then the detail really just depends on the problem. I'll clear those things, but if I'm concerned about that, I'll focus in more and I'll feel more and I'll search more. I'll look for swelling, look for heat, all those sorts of things as we go. Hồi nãy ngoài ra thầy còn phải đánh giá cả cái phần xương bánh chè nữa ha, thì coi cái lực di động của nó tới đâu, rồi sờ thử những cái bao hành dịch, rồi cái dây chằng của bánh chè xem có vấn đề gì không. Bây giờ mình nằm sấp lại để cái chân ra ngoài này. So I'll assess ankle. I might look at it in supine, but I tend to do it, particularly for lower limb biomechanics. I'll look at it in prone. I get a sense of where his alignment is at. Is he rotating? I'll neutralize talus
with tibia, and that will then allow me to get a sense of dorsiflexion range or true dorsiflexion range, but also whether he's got that forefoot varus, because he's flat-footed when he stands. On this side, you get a sense of an amount of varus. If you go to this side, you can already see see the position of his feet. This one's sort of all here. If I line him up and hold him, I get a much bigger sort of varus angle on this foot. So already I've got a sense that he's more heavily pronating on this side. I've already found out he's got right-sided little pelvis instability. I know he's got a bit of a Trendelenburg when he walks, and now I have information on something that's happening sort of almost tibial shaft and pronating. So you can see that starts to then affect how he walks. Is it that end? Is it that end? It's still just information for me at the moment.